thế là hình như là khóa thì phải, nên hôm 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 qua là không copy được, chắc hôm nay đã mở khóa nên có thể copy được. Ồ, hồi nãy hình như đúng thì lần sau nếu mà mấy bạn làm mà không copy được á thì nhắn cho Thiện liền, right? So, hồi nãy hình như Đức có nhắn cho Thiện thì Thiện đổi, yeah. So, Dạ. Mẹ Đức đâu rồi? Trời. Lâu lâu quên cái anh như thì cái ý tưởng là Thiện muốn là giống như là Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, mình có thể lấy ra 10 phút để mình có thể share cái screen đó. Thì mình để coi nếu vậy Đà Nẵng nghĩ là có cái lab ready chưa? vô. Nhắn cho thằng Hữu Phúc á. Còn cái gì đâu. Đà Nẵng là Minh đúng không? Chỉ dở Hữu Phúc luôn mà. Không phải vậy. Minh có thể share cái screen của Đà Nẵng được không Minh? Nguyễn Đình Hữu Phúc. Nguyễn Đình Hữu Phúc. Đúng rồi cháu. Alo. Dạ. Minh hả? Dạ. Dạ xin lỗi, Ờ, em vừa mới đi chỉ cho mấy bạn sinh viên nên không nghe. Dạ. ờ. Dạ dạ. Dạ. Thì một là em share cái screen của em, hoặc là share một cái screen của một cái em sinh viên nào đó ở Đà Nẵng, thì mình có thể follow cái đó rồi mọi người cùng cùng làm. Thì để Thiện let me thử nó có được không? Được cái Nó Nguyễn Đình Hữu Phúc á. Dạ hình như là đang có ai đang vào cùng vào có một cái TA nào như vào trúng cùng cái máy ảo của em mà em thấy đang thao tác đây. Hình như là cùng một máy ảo. ồ Dạ em thấy là thì đang tạm thời là Có thể là một Phương cái quản máy lý, nào đó ở Đà Nẵng thôi, không nhất thiết là máy của em. dạ có một thể là máy Đà Phương Nẵng. quản lý đang check đấy. Mấy bạn sinh viên hiện tại vẫn còn đang copy data, anh đợi chút. Không, hình như em thấy chỗ cái máy chủ này có ai đang thao tác thì em cứ share đây cũng được. Cũng không sao, dạ. Dạ vâng. Ok, Windows. Ủa hình như em không được quyền share ạ. Được không? I think Giờ so. hiện tại bấm nút share mà đấy không được. So maybe Dave, can you give Min? Oh, looks like he can. Dạ dạ Ok. ok. Dạ nhưng mà hình như hiện tại là ai đang thao tác chứ không phải em đâu ạ. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Ok, nếu vậy thì mình phải làm việc Ấy với đấy, Phương. em nghĩ là có thể là Phương, hỏi Phương, có thể là Phương đang thao tác, Phương quản lý, Phương có thể là đang kiểm tra các máy ảo này. Lúc đấy của em cũng thế đấy. Trung kêu yêu cầu Phương vô đây được không ạ? Và kêu Phương vào đây, vào lớp này luôn. Yeah. Dạ vâng. Dạ không thì thôi để em nói một bạn sinh viên share rồi. Mấy bạn sinh viên hình như cũng bật lên được Innovate để em tắt cái share này đi. Đúng rồi. Mình Dạ chỉ vâng. cần một máy nào đó ở Đà Nẵng là được. Dạ vâng, dạ vâng. Đúng rồi.
Email thì không đứt luôn. Thì hy vọng lần sau mình làm á, mình làm qua một lần thì nó sẽ nhanh hơn. Thì cái lần đầu tiên Anh Hào xe hả? Anh Hào xe hả? Alo, dạ em nhờ một bạn sinh viên share screen rồi đó ạ. thấy rồi, Của bạn thấy rồi. dạ, Ok. dạ của bạn Nguyễn Tuấn Thiện dạ. Còn 2 thiện luôn, không có thiện và ác. He don't hate him. Ồ, copy cái file đó đúng không? Tức là bây giờ mấy em mới là copy cái data hả? Anh Thiện Thiện này, nghĩ ok, anh Thiện này, Thiện em nghĩ hỏi là một chút. Đi lần chắc là nào mấy nữa em rồi. thao tác quá chậm, thì Thiện nghĩ là chắc là lần sau mình chuẩn bị kỹ hơn á. Anh Thiện này, em Thì hỏi nhờ chút được. ok. Trong cái phần trong folder part 1 ấy thì đang bảo load database là read db dbs .cu. Đấy thì cái đấy là ở trong folder, trong đấy thì em chỉ thấy có folder dbs CUI thôi nhỉ? Ok, để Thiện share lại cái screen Thiện này. Okay, do you see my screen now? Yes. Yes. Yeah, Okay, so you were asking about this DBS, right? DBS CUI post route, right? yes, This is what you need to load, yeah. yeah. So that because in the lab instruction, so the folder maybe the name is The different. instruction is That's wrong. Okay, yeah, let me see. that's a read hyphen dbs hyphen CUI. Maybe a little bit different. Read different. Okay. I think the instructions right. I was able to load it. Yeah, right here. Read DBS CUI, post route CUI. Okay. And sometimes you know it's there, right? So you just do read DB and then you just type D and tap, and then you're gonna be able to see it. Okay. Anyway, let's go to this lab quickly. Otherwise, we're not gonna have time. So Đấy là vô lớp thời này mà anh nói. so here, so let's do number NTA 3.1, right? So how do you figure out how many instances in the design, right? Any of you know the answer? You just maybe comment to find how many So for now, I think I have to do it then. So Yeah, you just do it. so for now, it's just pretty simple, right? cái lệnh So the get FTP đừng lấy to get all the instance nữa, instance, vừa làm you do xong the nữa. get DB and then the Không có ai instance, trả lời right? được không? And then that's gonna return a Đó, list GetDB of instance all the hôm bữa mình làm đó là instances. ra rồi đúng không? So you don't want a list, right? You just want to count how many. So there's a function, list length, L length, which is count how many instances of a list. So that's how you do it. So that's how many instances in
in the design, right? So does it Can include you show all? them? Yeah, sorry. Can you show them a man get DBs and then they will show it. Yeah, so yeah, they need to do the DB lab, and then they should be able to do all of this. So that's many. So you have instances, you have net, right? And then you have H instances, something like that. So you can use the same syntax, right? You can count, right? So instant is just the flat instance, right? And then hierarchical instant, right? So think of the parent, you know, the tree. So that's how many. So so what's the number 2? So that's the answer for number 1. Let me see. Câu hỏi. So the number 2 here is we want to see. So the first one is how many instances, regardless of what type, right? So number 2 is I just want to see how many macros, right, or memory, right? So if you see here, we know that's 4, right? Is that the answer, right? Or how do I do that? So so it just expand on top of the first command, right? So I do the same. I can do get DB instances, but I'm gonna say not every instances. I just want instances that has certain attribute, right? So you say, oh, I just want the instances that has an attribute that is memory, right? So so let's say for now, let's do this. So it's return a list, right? So say you can count 1, 2, 3, and 4. So or I can do the same command, and I'm gonna count it. So now I have 4, right? So essentially that's the answer that we expect, right? There's 4 of them. And then let's see, the next one is, so this one expand a little bit further and say, wow, so now how do I select certain object, right? So the new command here is select object, right? So we do the same thing. So these, we know this command will return all of the memory. And then if we want to select that, and we just say select object. So select object and then a list of instances, right? So we know that getDB instance with the attribute will return a list of memory or a macro in this case. So when you run that command, and you see in the GUI here, you see 4 macro selected, right? And then you can see down here, there's an indication of select 4, right? So let's see what's okay. So let's so number 4 here is okay. So we know there's 4 memories, 4 macros. What are they? What type of memory, or what library cell are those memory, right? So so I give you a hint here is use the attribute base cell, right? So so we can do so we can do the same thing. Let's see.
there's many way of doing this. We can do this. So it's a return the list, and you can do get DB on that list, right? Say, well, this is a list of instances, and I'm gonna, loop through those instances and see what are the base cells, right? So we can do this. And I think I have a shortcut here. Thì ông đang chỉ mình đó. Đấy là mày đang không biết syntax thì ông đang chỉ mình syntax đó. So we have four memory, and these are the cell type of those memory. So we have the mem, the first one was essentially correspond to the first instances here, right? Vice versa. So we have two type. We have mem1 256 by 32, and then we have mem2 128, and you can double check that. See here, you can go here, and you can hit Q. With these intent selected, you can hit Q, and it's gonna pop up this object attribute, right? And then you can double check. Right here, it's a base cell, it's a mem2, right? So there's multiple way of you can do it, right? You can say, let me unselect everything by clicking outside here, and then I select this macro again, and I do a Q here. Again, that's a mem2, right? So I can select a different memory as mem2. So these are the two big memories. So I expect this to be mem1. So this is mem1, right? So this would be mem1 as well. Okay. So the first few commands just want you to get kind of like a review of the getDB command. So you can extract a lot of information, just use some simple command, right? So the next one is say, okay, now we already know the memory type, right? And then we have a left file. So how you double check, you see what in the left file and what you see out here, right? So so I'm saying here that okay, open mem2 128. Okay, so let me go to this mem2 128. Okay, so I go here under the part 1 here. So let me close this. So we have a library, and under the left directory we have m1. Is it m1 128, right? So m1 128. Hold on, let me see. Is that, make sure I get it right. Oh, I'm sorry. It's mem1 256. mem1 256. Was it this one, right? So, and I think what I want to ask is, if you look at this left file, you want to see what are the size of the memory, right? What's the x dimension, the y dimension? So how do you find it? So I'm here, that's m1. So you want to make sure is macro, right? So right there. So this, the macro, and then the name, that's tell you this is that's macro cell, right? The m1 256. And then somewhere here is gonna
tell you the side, right here. Sai 3 là quịch với len á. So that's the side, right? So Thứ hai chứ. 4. Let me see. Is that I can copy that? Oh, I'm not sure. So 426 point something by 114, right? So by looking at the left file, we know that this mem1 256. So let's see here. Come back to this. And then we can do a queue here. So I don't want that. I want the M1. So the small one here. And do Q again. In this case, it doesn't give you the size, give you just the bounding box, the B box, right? So yeah. Cái tool này ai viết vậy? They give you all the coordinate. It doesn't give you the X and Y dimension. So Anh biết hiểu tool rồi. Anh chỉ sai rồi. so Chỉ one sai way you rồi. can do it is and another trick is when you have the memory selected, you can do just get DB selected, right? And that's gonna give you that instant. And then you say, well, I want to see the Sai. Selected chấm bottom button. Em tìm ít gì? So that's the box. You can do many things. So similar to the what you see on the window, you can do all these Cái đó không là cái commands. sai thật sự. So, Cái sai thật sự là ở trong cái file chấm left. Bởi vì em mới dạy cái trick. Anh mới dạy cái trick mình tìm một so you can do dx, which is the x dimension, right? And you can do dy. So the answer is 426 and then 114, right? So, and I believe that's what we have here. 426 and 114. So that's what we try to do here, right? So I'm gonna do for one memory. You in the lab you can do another one. So any questions so far? So look like we do have some question here. Let's see. Có mình đi cần nữa. Okay, that's just food. Okay, mọi người có câu hỏi gì so far không? Rồi mò sau syntax sau mò được. Có. Cái này có trả lời không Thiện hay là Không, cái này không có trả lời anh Thiện. Hồi nãy Em nghĩ là sau có thể em có thể bỏ sau khi có thể sau cái lớp này em có thể add thêm một cái file mà có câu trả lời. Yeah. Nhưng mà em nghĩ là lúc đầu thì mình hoặc là mình lấy cái log file mà Thiện đang làm vậy á, mình tạo ra một file mình bỏ trên cái share, người ta coi cái log file những cái gì Thiện chạy ở trên đó cũng có thể được. Maybe that's better. It's up to you. Yeah, cũng good. Yeah, em có thể clean up cái log file and then share that one. Yeah. The log file is more useful than make it here. Yeah. Hồi thứ hai anh có log vô. Ok, nếu mọi người không có câu hỏi gì thì mình làm tiếp cái thứ bảy là mình nói in the GUI, right? Show the memory blockages. So let's see here. So normally you don't see the blockages by default. You just see the layer. Okay? So I'm just zoom in here. You see the pin. Alright, so it's not even the pin yet. So here I need to, in the cell here,
So by default, it doesn't show the internal geometry. So you want to go here, you click on pin shape. So these are the pin within the memory, right? So, and then Có there's học another check, cell blockages, right? So you tuần check sau on nữa. that. And here we go. So I think Phil already mentioned it. So if you look at the left file, there's an OBS, the obstruction. Those are corresponding to what you see here. We see the blockers within the macro, right? So so this is essentially prevent the router for using to route over a certain layer, right? So essentially say this layer has been used within the macro, so don't use it for routing, right? So so here you can go here, you can do the route layer. So you can turn it off, and you can turn on layer by layer, right? So let me zoom out a little. Right, as you can see here, M1 is completely blocked within this memory, right? Very much. And then we can do M2. Right, same thing. Essentially, you have the power grid, the ring around the macro, and everything else within the macro has been blocked, right? So, right, so I think it's up to 6. So, and then 7 is okay. So by looking at this, I can't route on top of the memory, right? So I have to go around it. So because normally M7, M8 we use for something else. We not use for signal routing. So so that's how you look at the blockages, by going into that cell type and then expand it out, right? So you have pin shape and then you have cell blockers. Okay, let's go. So the next one, let me see here. Okay, so now essentially 7 and 8 correlate go together. See, okay, I already look at in the GUI, how do I verify it, right? So you can go back to let's see the lab file here. So if you go to, you look for the OBS, as you can see here, yes, indeed, we have the blockages from Meta 1 to Meta 6, right? Exactly like what we have here, right? So, and if you you want to verify this event was the coordinate, right? So it start at 12, right? So I believe you can go here. So if I do doesn't have to be exact, but if I start at the origin of the macro, right, and I measure it up here. Đầu thì coi. So yeah, it's about 12, right? So that's correspond to what we have in the lab here. So 12, right? Đó, That's thì the còn starting mấy coordinate for the blockers. Okay. Okay, so the next one. Okay, so this is the technology lab file that Phil already show you all the metrics that it doesn't have the cell specific, right? So this is related to just the technology, right? How many layer, what the
all the information that common to the library, right? For that technology, right? So so we're gonna open this up and then see. So I have it here. Let's see what I'm looking for. Okay, so I'm asking what are the metal layers? What are the via layer? The site. Okay, so let's look at this. So layer. So let's do it slowly here. So usually you start just go in your file, look for layer, right? And then you're gonna see so many of them, right? So quickly I can do this. Essentially, I have this, you know, filter. Essentially, I just wrap through this file quickly so we can see it. So by looking for all the layer within this file, this is what I see, right? So we have the oxide, metal 1 up till metal 9, and then we have via 1, and then via 8, and then we have overlap, right? So so those are the layer within this tech left, right? And then manufacturing rate and the site, right? So let's go back here, close this out. So we're looking for, go back to the top. So usually the Chỉ sẽ grid tuôn. is here, right? So essentially let's say it's like 5, right? 5 micron. And the site. Bây giờ để hướng dẫn lớp 2. So David in this Campbell bay lên kêu hết giờ. David Campbell. So this is what we have, the site. So in this case, we have only one site. The name is called site. And the site is 0.2 by 1.71. So somebody asked me, asked in the question that how do we see this? So let's go back here. So we have so 2 things, right? The manufacturing rate. So how you verify in here? So let me turn all this off. So here, this on the way down the bottom, you have grid type, right? And then right here, the first one, you want to turn it on because by default, it's so small. If you turn it on, it's very hard to see. So, but in this case, we want to see it. So we check on it, right? We turn on the manufacturing rate, and then you zoom in. All right, so and actually you can see the code side right there, but and then we can measure it, right, from here to here. Nó để chữ cosine nhỏ xíu à. Right. So you measure that. That's the smallest unit within this technology, right? You can't do any lower than that. So it's 0.005, right? Is that what we have here? That's exactly what we have in the technology lab, right? So whatever we define here, that's what in the GUI, right? So that, and then for the site, so let me turn that up. So the site is, you have to know where to look, right? So site is part of a row, right? Standard cell row. You think of a site as like the smallest unit. It's like as small as tile, right? So everything, all the standard cell have to be like multiple of site, right? They have to be the multiple. It can't be smaller than that. So, so you look in the row here, and you see here, it's called site, right? So, and then so we have to zoom out a little.
So if I see, I can select. So that's the row. So, and that's the side. That's the core side. Let me just a little bit. Tian, can you show a gate and then lay it on top of the core side? Yes, I think I'll get to that. Okay. Yes. So that's the side right there. So this is one row. And so if you measure it from here to here, I think it should be 0.2, right? And from here to here, it's 0.7. So side here is 0.2 and 0.171, right? So that's the side. And I think Phil was asking that if you can see a standard cell. Let's zoom here. Nó không phải là rule, nó là size á, cái size mà ban đầu nó So we're gonna look at some. có nghĩa là cái standard cell hay nó phụ thuộc vô So I don't want the route. nó phụ thuộc vô cái đó. And we just Ok, zoom in here. anh nói kìa 1.71 là standard cell hay đó, nhưng mà cái width á, có nghĩa là cái width nó không thay đổi. So as Phil was saying, right? So if let's say one standard cell, I can click on it. I need to switch to the select instead of the. So if I click on that, Mình không thấy được. so it's a X2. It's an inverter, right? So that's pretty small, and you can see here. So this tiny inverter is the width is 3 side, right? So 1, 2, and 3. The height is one standard cell row, right? So so majority of the standard cell will have the height will be one standard cell row, right? That's the reason we have standard cell. Most of them will fit in here, and then the width gonna be multiple of the side, right? So if you look at let's say a flop, something a little bit more complex, right? Let's say, and then it's gonna be larger, right? So in this case, we can do this. Let's see here. So that's the AOI, right? So by just hopping around, more likely it's an inverter again. AOI. So even when I look for a flop, then it's going to be much bigger. So to do some. So let's say instead of looking around, I'm gonna just do select or the flop, right? So like that. So as you can see, by looking at you already know that the flop is very big, right? So because they're more complex gate. So here I can deselect them. Okay, so here let's say I believe this is one of the flop here. Right. As you can see, it's huge, right? So yeah, this probably like 20 side, right? So
nó phải đúng một cái grid. Okay. So we do have some chat here. Let me check real quick. Nhưng mà tại sao ông đó It's on ông me. nói là cái sai, ông nói đó là cái sai, mà ông này lại nói này là standard cell. So I'll if let you you can know when monitor Cái there's sai với cái standard cell yeah, hay I'll lắm. let you know when there's a question. Okay. Nó là cái So cái so we cover that side. là cái này. I think we want to look at M1 Cái này cái quỳnh. and M2. Probably I'll just do M1 then. So go back to Ví dụ this. cái này là 171. Thì cái hai So let's say phải we là look for 171 layer M1. hoặc là 1.71 lên 2. Right. So Tổng cái siêu bự Còn khu vực không đổi, khu vực không đổi được. thì có. Siêu bự thì nó có thể ra 3, 4, 5, 6 gì đó. yeah. Nó phải chia hết cho. So I think what I'm asking for is I can move this a little bit here. So what type is it? Right. So M1 is used for routing, right? Type routing, and the preferred direction is horizontal, right? So M1 gonna go horizontal, so M2 gonna go vertical, and the pitch, right? The pitch is the distance between the current route to the next one, right? So it's 0.19, and the width of M1 is 0.6, right? So, and the spacing table, I think Phil already talked about it, but essentially the spacing between metal, right? For reliability, right? So the spacing or DSC rule is depend on the width, right? So essentially this one is saying, it's depend on the width of the metal. The spacing will be different. So when the width increase, the spacing will increase. So right here, if let me line them up here. So the first line here tell you what is the length, right? Essentially, when two pieces of metal are running in parallel, it has to run parallel to a certain extent for the rule to be applied, and this is the width, right? So that's two variable, right? The run length and the width, right? So this one, let me move it here. So here, essentially, you say, if the run length is less than that, and then this is the width, it doesn't really matter, right? So it's like that's the standard spacing. And then with the run length a little bit longer, and the width gonna be, increasing here, and then it's keep increasing, right? So the biggest number gonna be here, right? The more you run in parallel and the width is large, and then the spacing had to be large, right? So that's the bottom line. So okay, so I'm just doing the M1 only. So you can do the M2. And then yeah, this for antenna. I'll just look for it. So here we are. Right. So when we get to chip finishing, so once in a while, we have what they call antenna violation, right? So essentially, when a wire connect to a device, right? So there's a ratio of that, oxide, and then the wire. So simply think of, if I have, one area of the device, so I can only reliably manufacture the chip if the wire is, lesser than this, 475 unit, right? So
Graphic destruction. Okay, so this one, let's say, oh, how many buffer cell, inverter cell? So it's just to see, because this file is very long, right? So if I count, it's like 45,000, right? And it has hundreds of cells in here. So if I do say, okay, if I do just like buffer cell, so usually it start with buff, right? So macro buff. So essentially, I just look for all these buffer, right? So I have X2 up to X16, right? 2, 3, 4, 6 up to X16. So that's a quick way, to get familiar with, how strong you can do, and then similarly you can do. I'll just do another one. Inverter, right? So we have the inverter here, yeah. So also, so this is X1 to X16. So clock buffer cells, let's see. So usually clock buffer cell is, it have a CLK in it, right? So it's similar to the inverter, but this is specifically designed for clock tree, right? So it have rise time and fall time, similar. I think that's all I have. Thiên, time check, you have Yes. 1 minute. Okay. Okay, I think that's all I have. Awesome. So any question? Buổi sáng vậy Philip been doing an excellent job of answering in the chat. So em vô chạy lớp Okay. 1. Yeah, there was no question. I'm more complimentary information. Mà đéo biết code luôn. Tuấn Minh hỏi, sorry, not a with double by 2. No, yeah. Minh hỏi là cái inverter X2 thì Thiện anh nói là X2 là drive strength là 2 á. Thì Thiện giải thích thêm về cái drive strength cho mình rõ. Oh, so that is yeah, I think it's not part of this, but you can see. I can explain if you. Yeah. Yeah, if you can explain if you want. Yeah. So Minh cái X2 là cái này drive strength không phải là with double by 2 mà drive strength nó double by 2. Thường cái drive strength nó cũng là nói là 2 nhưng mà nó không chính xác là 2. Nó X2, X4, X8, X32 thì nó chỉ là cái tên thôi. Yeah. Nhưng mà nó chung là nó cũng drive strength nó double nhưng mà nó không hẳn là chính xác như vậy. Yeah. Dạ nhưng mà mình nói đi. Yeah. Dạ nhưng mà chắc chủ yếu là chỉ tăng cái độ rộng thôi đúng không ạ? Đúng rồi đó, tăng độ rộng. Tại vì cái length, cái chiều channel width, right? Channel length nó đã fix rồi đúng không? Cái process nó fix channel length thì mình thì tăng cái width thôi, thì nó mạnh ra, nó more current. Dạ cảm ơn. Okay, thì cái đó mà mình học, mình mở cái layout ra của cái cell and then you can see, right? So thành thử mình thấy cái standard cell đúng không? Cái inverter X2 nó chỉ rộng hơn inverter X1 rồi và nó nhỏ hơn inverter X4. Nhưng mà nói chung là khi mà nó muốn mà tăng cái độ rộng, cái width á, là nó cứ parallel, nó làm những cái transistor song song với nhau rồi nó nối với nhau, nó thành độ rộng lớn.
Trong Ok. cái library này nó không có cái lower layer, so nếu mình nhìn within cái GDS á, nên mình có thể thấy được cái diffusion ở phía dưới, right? So Yeah. hopefully lúc mình làm routing á, mình có thể show cái Dạ, cái cái, cái layer within cái cell. em có vô thử cái standard cell để mở cái layout rồi coi thử mà cũng không được. Tại chắc là vì mình như Thiện hiểu á, là người ta comment out thực sự cái original, if you see, because this is from Cadence, right? So you will look at they have it here, but they comment it out. Okay. You see that? So Alright. they have poly here, they have all these Yeah. but for this purpose it's not needed, that's why they comment a lot of things out. Nhưng mà trong cái tương lai có thể là mình kiếm cái gì đó để mình cho em coi. nghĩ là người ta sẽ có cái GDS, thì lúc mình làm extraction, mình có thể mình stream out, mình có thể thấy được cái layer ở phía dưới. Thôi để mà có thể là cùng một số học viên có thể là phải đi học lớp khác á, thành thử mình sẽ chấm dứt, nhưng mà xin nhắn á, nhờ là mọi người mình làm cái flip classroom này để mình có nhiều thời giờ cho Thiện hơn á. Bởi thành thử mọi người sau cái này là sẽ thấy được cái những chi tiết của cái lớp học tới, thì cố gắng từ đây đến thứ sáu thì cố gắng đọc trước và coi trước để mà làm cái assessment cho nó rõ, thì mình khỏi cần phải dạy nhiều mà mình để mình dạy vô lab liền. Ok, nhờ mọi người như vậy. Còn ai có vấn đề gì thì cứ liên lạc với lại về Google, thì Dave đã có cái địa chỉ rồi. Yeah. Trong cái Google Classroom nó có địa chỉ, cứ gửi vô cái địa chỉ đó sẽ có 2-3 người coi. Yeah. Okay. Ok, yeah. Ok, so Dave, mọi người sẽ ai mà bị có vấn đề gì Google Classroom thì ở lại, còn mà ai mà Giờ em vô cần này phải đi. đi chạy lớp khác thì Đây là cái IB này cứ của tự nhiên có thể là tự nhiên vô bản này. Dave sẽ giải quyết những cái vấn đề Google Classroom cho Ủa những mà ai sao cần nó có thiết. đâu vậy? Cảm ơn mọi người nhiều. Vâng. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Cái gì vậy? Thank you. Bye Thank bye. you very much. Cái gì vậy? IB á hả? Có chưa? Của tao rồi, gửi tao đó rồi. Okay, Dave, you can you can start working on whatever issues. Yeah. Right. Yeah. Okay. As we'll see who's remaining at the end. Hết rồi đó. We have over 120 students in the classroom. All but 2 students have logged into their Tracenia accounts. About 7 of the Nó cái kết cái sạch. Đúng không? Đúng rồi. Đâu đọc rồi. 113 1926 28 28. Yep. Nó nói giờ ông già có thể đang trùng với đứa khác. Mà 3389 này là cái gì? Ủa sao nó cho em xài chung hả? Sao hết rồi? Tại sao ta? 3389 là đéo gì? Đâu? Cái đó em bỏ đi, em lấy 4 cái chuỗi đầu. Mấy đứa mặt phải đã mấy yếu quá. Kích mẹ mình ra. Vô ở đây bị tụi tao trên đây vô không được, mấy tàu A thì vô được kìa. Nó nói có cái file điểm danh, nó nói đi học này nào điểm danh này đó, rồi what the fuck.
Người nào điểm danh người đó là đéo gì. File điểm danh nó auto điểm danh. file điểm Mẹ danh có ai xài đâu. nhưng mà cái file điểm danh nó Abizin luôn. cái file điểm danh nó xem ở đâu mà Tao hỏi nó không trả lời, nó nói cái file đó ngày nào điểm danh ngày đó nè. Tao hỏi nè, cái file điểm danh ở đâu nè, có cần vô điểm danh không? Nó nói, cái file điểm danh ngày nào đi học tôi điểm danh ngày đó. Nó hiểu luôn. Đâu anh chỉ từ đầu, anh chỉ em từ đầu nè, qua đây nè. Của em nó không có cái Word chưa tạo mà. Hôm bữa anh tạo cái Word sau mà. Anh tạo cái Word sao? Anh tạo cái Word của tụi em mới luôn, mới. Cái gì hôm bữa Control ấn chuột phải, ấn Control yeah. Là đang trong cái thư mục tâm đầu đúng không? xong rồi là mình sẽ Rồi vô media một cái Word. Ok, chạy cũng được luôn. Xe to là nó không chạy được liều bị hư, lúc liều bị hư nó hàng trên liều rồi ok. Sửa tên là MV. Rồi em mới vô cái thư mục CD Word này. CD MLT CDC ủa sao nhiều vậy? Cái này đâu vậy? Mình nhớ đường dẫn đi. Gọi là cái gì nè, CD MLT MLT nó không có áp vào được. nào trang chủ đúng không anh? Ủa tại sao nó đéo có cái MLT này? Mình không thấy MLT mà là MCD rồi. Nó bị hai MCD dấu MLT đi đéo trong coi nhiều lab nó full lab ở đây. Thì mình sẽ lab 1, lab 2 gì đó đúng không? Lab 1 là mới intro, copy ra cái copy rồi nhớ có gạch r hoa. Dạ. Copy folder phải có cái r. Lab 1 intro. Copy folder là chữ R viết hoa. Vô cái Word. Cái này qua đây nè, cái nút giữa đó. Copy vô trong cái đó là nó vô đây. Sao để permission gì này? Cái đó là người ta không cho có. cái nào nó không cho có cái Thì cái đó là người ta set, người ta cho có hay không, người ta cho người ta set. Đó giờ copy lab 2. Copy lab 2 Ok, y chang luôn. Nhưng mà phải đổi tên lab 2. không em lên tên gọi lab 2 đó. Lab 2 là cái gì? Lab 2 nè, ở đây nè em là đấy ra em đóng lab cho em coi em muốn có cái nào thì lấy cái đó tên đó làm trước, xong rồi em đưa cái đường link em muốn có vô làm sao. Ok, mày là Nguyễn Nam Hải đúng không? Bây giờ mình có file Word rồi là mình cứ mà mình làm trong file Word. Ví dụ em vô cái này là một đi. Vô cái render là cái folder để chạy script. Rồi phải mình vô xong cái này terminal lên. phải rồi mình làm trong cái folder này luôn. Rồi nó mở lên là mình cái gì vậy? Innoverse Stylus. Innoverse Stylus. Trong cái lab 1 cái file PDF là đâu anh? Là trong cái doc đó là vừa làm theo cái file này. Nhưng mà em vô cái Google Classroom tại vì cái Google Classroom nó có chữ riêng. Mấy thầy cô viết cái PDF riêng để dẫn.
coi trên đó coi trên đó chứ coi trên này nó dài giống bữa anh là coi cả hai luôn. Là Google Classroom nó có cái lab luôn, có cái file lab trên Google Classroom. Quá đã. bữa ông bảo mình làm Ở này coi là quả này đúng không? Quả này. thôi cả hai. Quá đã. Để tao xin luôn cái bị. Rồi bây giờ nó đen thui bước đầu tiên là cái gì? Lắc quá.